Ekigambo bulamu mu nsi Uganda kyetaaga kusabira busabizi. Era okubeera obulungi twetaaga Katonda. Atagala nkyukakyuka nkoledde akatambi kano. Era nkusaba okawulira okamaleyo ogenda kukkiriza nti mu Uganda tewali ali bulungi. Oba Munyankole, oba Mukiga, oba Mutoolo nga bulijjo bwe tubeesiimisa ampuliriza ebigambo byaddugala dda. Oba oli awo bwe gy'otabeera. Kati kyova olaba bano nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu bitundu by'Embarara baayaayaana nga bangi ne twebuuza ddala bulijjo batugamba nti abasajja bano n'abakazi tebaagala Mwami Kyagulanyi. Eno enduulu n'okkuŋŋaana kuno kwonna kuvudde wakumbe amaziga gaaliyo emabega. Ebiwoobe nga weebiri, okulajana nga weekuli, okwazirana bannanga katambi nkakuletedde okeewulirireko ggwe kennyininyini nga bw'okalabako kubanga fe tuliwo okulabisa n'okubeera nga tukuwa ebyo TV bizitasobola kubeera nga bikuwa, n'okubeera nga tukuwa ebyo rediyo bizitasobola kubeera nga bikutuusaako. Kakati fe ku AKTV Media Uganda tubikutuusaako mukwano gwange ampuliriza ne weewulirira. Wabula nga sinaba kubeera nga nkuwa akatambi kano akeeraliikiriza akennyamiza era akalajanidde Bobi Wine okutaasa ensi ye. Waliwo akatambi ke njagala okusooka okukuwa nga ka Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yalajanira dda Mwami Museveni. Akalulu ka 2021 bwe kaggwa ebigambo bino yabyogera ye kennyininyini mu bigambo bye n'abyogerera. Wabula ako nako ngenda kubeera nga nkakuwa owulire embeera bw'etambula gye tuvudde nawa gye twolekedde. Naye nga saagala weerabire ntutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa Kkungwe gw'alina ekizibu wenna eyalemererwa. Sooka omukooneko ennamba ye esembyayo 15. Ayagala okusiba dreads ennamba yeri eri waggulu esembyayo 89 mu kkala eya green ku mitwalo 5 gyokka bw'obagamba nti ennamba gijje ku AKTV. Kakati n'omukwano gwange nze nsumuludde sigenda kubeera nga ndwawo n'okubeera nga nkuluyisa. Wabula tolina okubeera ng'omanya vidiyo eno giraba ogimaleko osobola okubeera ng'otegeera obulumi ennaku okunyigirizibwa wadde nga twogera ku kusosola mu mawanga. Ekigambo kino tekitandise kati, ekigambo kino tekiri mu Buganda wokka. Njagala owulire enjawulo eno eriwo, kubanga ebigambo bino buli munnayuganda abikwata bubwe era yabifuna bubwe. Naye nga ky'olina okumanya nti enkyukakyuka Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaleero wenjogerera ali mu ggwanga erya Canada yamaze dde okubeera nga ayanjula ensonga ze eri bannayuganda abali Canada nabo ne bamwanjulira ebizibu byabwe basobole okubeera nga babigaayagaayamu mu Canadian Convention. Jjukira nti ono yatuukayo olunaku lwakwosa jjo wali ku kisaawe mu Toronto mukwano gwange ne bamwaniriza nga muzira era bw'atyo kati abadde mu conference esookedde ddala olunaku olwajjo. Kati ebigambo bino katusooke tubigendemu katono nnyo mukwano gwange ampuliriza. Naye nga sinabbi kutwala mu bino ebyentiisa we batidde Bobi Wine n'okubeera nga bamulajanidde. Kansooke mutwaleko katono nnyo ewa mukyalo ono omunnannupuluku lwe alajana akaba amaziga ayakolimira Mwami Museveni n'agamba nti tali musonyiwa kabe lubale kabe Katonda mpaka lwaliziikibwa. Bwe tuveeyo ate nkwongereyo. Taata wange Muzeeyi Museveni yajja agamba munaatuwagira nalina emyaka nga 16 ne bagamba ye era taata wange yasiima nnyo n'amuwa ku ekibanja ne basimako barracks. Ennyumba ya taata wange yaterekanga obunga bwa Museveni n'ebijanjaalo. Era Museveni yajjanga mu kamotoka kamaayika nga mutono muwanvu nga waliwo abasirikale Isoke Baguma ne Kagwe yakubanga emmundu gwe battira ku lugogo. Era omulambo gwe gwatuukira wa taata wange ne bamutwala ne bamuziika ekifampa. Naye bwe twava ogenda Essingo ne tukoowa mbeera y'Essingo nga bataata batunogera obuwerewere obuyuukiyuuki amazzi agakulukuta mukoka gwe tunywa ne tukomawo. Taata wange yamalawo ewiiki emu ne batukima awaka ffenna ze ne maama ne taata bamwokera wali kweyo ennyumba gye mulabako akantu akeeri ne bakula ekidomola ne bakisibamu omuti bwe bati ne bamukoleeza ne bamwokya ne bamugaa tuwulye Museveni ali luddawa. Taata wange yasirika bako ekidomola okuggwako ne kisigalako kakonda ne bamugamba n'afiira ddala ng'ayita Najjuma Katende Namagala naye nga tewali n'omu ayitaba nga bagamba ate obwo bwana bwani nti nabo baze kulaba muyeekera. Ne bamukulula mu nsingo ng'eyidde bagamba gwe omukazi omukulu lwaki oyagala NUP. Nasalawo taata wange yawagira Museveni nga yagala enkyukakyuka bakola obufuzi obwannakyemalira obuli bw'enguzi obulyako obwogote naye teyalabako. Nze nalaba ku bwa Museveni kati nkooye taata wange bamwokya twafunamu ki? Bataata abamu muba mufumita effumu ne liguka erudda ne bamufumbira mu kidomola. Awo we tubadde awo ku ddwaliro wamukupa
buwanga bebakuŋŋanyizanga tebaleeta wano manya gange nze Twiti Katende mutabani w'omugenzi Sebbunte Kamuli naye taata yafanga lwanirira ddembe kulaba nga afuna emirembe esawa yali tetulina mirembe lwaki tulina mirembe abaana tutuusa okukula okutuuka wano wallahi billahi naira ntya Katonda nga teriyo yadde ekikumi kyabuyambi buno bwe buyambi obugenda okukolera abaana bagundi obuwanga akawanga kamuzeyi tetukaziikanga nako era n'amagumba ge tetwamanya wagigali obwo nno bwe bumu ku bulumi bannayuganda bwe batambuliramu amaziga agakulukuta ku mitima ennaku ennyiike nga abawejjere era balinga emmomboze mu nsi yaabwe. Bano bagamba nti mu lutalo baaliwo oyinza okuba nga gwe gy'oli oli bulungi munnaffe naye ng'ebigambo bino tojja kubisanga ku TV, ebigambo bino ku leediyo tojja kubeera ng'obifuna. Kale tubifuna ng'eyo ne tugamba ka tubikutuuseko obitegeere olabe abantu lwaki munnange bayaayaanira enkyukakyuka kubanga balina ebibaluma bingi oba oliawo omukulembeze w'eggwanga byatasobodde kubeera nga abakwatirako obanga abayamba ate nga baayita mu bulumi bungi okufiirwa bakadde baabwe abaana baabwe kussa ebintu byabwe nga nakolera akatambula ne nkugamba nti Mwami Museveni azimbye amasomero e Tanzania agatemya ng'omuntu ne mu Uganda agataliimu eritali limu agatali abiri wabula gakwata mu asatu oba 3 naye nga gano gonna agamba yeebaza Abatanzania okubeera nga bamuyambako okugoba amiini naye nga irabidde nti eruweero abantu bangi obuwanga bwagwa abantu bangi baafa abantu bangi baalemala abantu bangi baafiirwa ebyabwe naye ng'essaawa zino abayambi eki era kiki abakoledde mukwano gwange mpuliza bw'obanga oli weeruweero nga wava luweero obanga omanyiyo obanga oli mu Buganda naawe sooka okuba mu ttooki weebuuze Mwami Museveni kiki kyayambye ennyo okubeera nga munnange ensi yaffe oba oli awo agyongerako okuva wali we yagisanga okutuuka ate mukwano gwange wagenda okubeera nga agitwala ewalla era lwaki mu buyinza muno tavaamu ate nga yasuubiza naga nti ekizibu kya Afirika yonna awamu bakulembeze bano abalemera mu buyinza batayagala kubeera nga babuvaamu kakati y'omu ku bo abatayagala kubeera nga babuvaamu ebigambo bye yabirya dda mukwano gwange entebe ewoma kakati nno mu mbeera eno wenjagalidde nkulage nkujjukize 221 akalulu aka kali muvaawo mpitewo abantu abaafa abangi abantu abafiirwa ebyabwe era abantu abangi abaalemala naguno gwakanga munnange tebaddangamu kubeera nga bamu balabikako abalala baasibwa nakati bali mu makomera gye balaajanira bawoza free our people bannange mute abantu baffe naye ng'abantu ne gavumenti yennyininyini ate munnange kikwewunyisa mu paaliyamenti baabeegaana mbu tebabamanyi mbu agamanya lisi gye baaleeta mbu teriiyo kale omunaku anaddawa kankulaga akatambi kano nako tukaveemu katono nnyo ate nkutwale nkulaga ekifudde Embarara mukwano gwange mpuliriza ebigambo si birungi Uganda yonna weeri kulajana maziga meerere na biwoobe. Thank you very much, Right Honorable Speaker. And first of all, allow me, Madam Speaker, to convey my condolences to you for the loss of your daughter and to commend you for being strong in these very hard times. Madam Speaker and honorable members, I'm addressing this Parliament for the first time since the 14th January presidential elections, which were marred by massive rigging. The campaigns were filled with unprecedented levels of state-inspired violence and brutality, where very many of our supporters were murdered, many were maimed, while others sustained grave injuries. That happened before the election, during and after the elections. Madam Speaker, I've given this background to speak to the danger that we face as a nation. Government institutions have been reduced to serving the interests of an individual instead of serving the people. This Parliament, therefore, Madam Speaker, has the opportunity to present its image and indeed to present itself to the people of Uganda as a Parliament that has the interests of the people of Uganda. Madam Speaker, as we comfortably sit in this august house, I want to remind all of us that Ugandans are being abducted on a daily basis by security operatives in notorious vans called drones. They are being held in unknown detention centers, in military barracks, and indeed in many unknown places, torture chambers across the country. Madam Speaker, just yesterday, a 24-year-old Chiwewa Tony, also known as Neto, who is our cameraman, and the NUP youth chairperson
for Mosque Zone in Chibuli, Ewan Busonga Najib, were brutally abducted by heavily armed security men in plain clothes. The abductions were on camera, Madam Speaker. Those that have been lucky to come out alive, Madam Speaker, they have spoken of how they've been subjected to unspeakable torture and brutality while in detention. Some of our people have been castrated, Madam Speaker. Yes, they've been castrated. Others have had their eyes and fingernails plucked out. Their limbs have been broken and they've been subjected to advanced forms of torture like waterboarding and electrocution. Madam Speaker, several of our female supporters have been raped in detention. Many of our other supporters, like Roger Semakula from Mukono district, have shown up dead, murdered by the state. Only yesterday, Madam Speaker, a man called Luca Fabian, who was kidnapped from Arua, badly tortured and dumped in Nakawa, passed away, and he will be buried in Arua tomorrow. We wonder, Madam Speaker, if we have a constitution in this country. What happened to the requirement to have arrested persons presented before the courts of law within 48 hours? What happened, Madam Speaker, to the prohibition against torture, which is a non-derogable right? Why are our civilians being tried in military courts? Why are they being charged in the absence of their lawyers and relatives, Madam Speaker? Today, it marks 71 days since my entire campaign team was arrested and imprisoned in Chitalia on bogus charges. And they were being tried, they are still being tried in military courts. After being granted bail, Madam Speaker, they were again rearrested by the military, taken through grave torture sessions, and we wonder why political prisoners, Madam Speaker, who are civilians, are being tried in military courts. General Museveni came out and acknowledged that it is indeed on his orders that these civilians, our supporters, have gone missing. I want to imagine, colleague members, that no matter what political party you support in this House, no matter what political persuasion you belong to, I want to believe that we'll all understand that the Constitution provides for the presumption of innocence before being proven guilty. President Museveni has therefore convicted our people and sentenced them to grave torture and long periods of detention without fair trial. Bigambo ebyo byonna mwabiraba era mwabiwulira. Abasinga abatali mu Uganda mwawulira biwulire, naye abamu abali mu Uganda mwabiraba. Oba oliawo n'abatali mu Uganda mwasobola okubeera nga mulaba ku mitimbagano ebigambo bye twateekangayo abantu abattibwa n'abo abasustaininga injuries ez'amaanyi ennyo okufiirwa ebintu byabwe n'obulamu bwabwe oba oliawo mu mbeera eyo. Kati mukwano gwange mpuliza kankutwale mu katambi kaffe akasembayo kennyininyini ke nnakunnyonnyodde nti munnange tewali ali seefu, tewali ali seefu kaabenga ava mu bitundu by'Embarara. Kano akatambi njagala okawa obudde kubanga nakugambye nti kakwasa ennaku era keeraliikiriza. Kakati nno katuve wa Hajimiti nkakuteeremu tunyuka olunaku olwaleero. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Olwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 abakiga n'abanankole kati abakiga n'abanankole babayita abiiru. Wulira bannange, wuliriza nnyo osobole okufunamu mu katambi kano. Wuliriza nnyo, wulira enjawulo yeeno. Lwaki weetaaga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okukyusa ensi yo akutwale mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki? Wuliriza ompe mu komenti ebigambo omukyalo ono byayogera. Gw'obyogerako ki?
wadde oyogera Luganda wadde oyogera Lusoga ebigambo bino byogerako ki era bikuwa kifaananyi ki naddala abo abali mu buyinza abakiga n'abanankole kati abakiga n'abanankole babayita abiiru ate bali baana b'abantu kati kyetusanga abaana b'abantu abatuusi n'abayima bebalina obusobozi buli kintu kyonna bwe tugenda mu byobufuzi bebasalawo anaakulembera ekitundu kino ate bwe tugenda mu byobufuzi fa abayiru tetubeera na busobozi bw'okunoonya abakulembeze betwagala ate wabeerayo embundu ne ssente bwe bigaana n'okutta bakola ki batta bwe tugenda mu byobulamu tuyina rifaro Embarara ya Western Region naye ebizimbe ebipya ebirimu private they are owned privately bya bwananyini then tuyinamu n'amaduuka g'amalagala aga bwananyini nga siga private ate tuyinamu bine ebizimbe ebikadde bye bazimba mu rujimu y'oboti kati ebyabanaku abiiru mwe bagenda ate n'osanga abalwadde nga beebaka wabweru bali ku oxygeni bali ne ku drip ate nga ebikozesa mu ddwaliro bakuggyako ssente kati okulaba nga CT scan bakuggyako emitwalo 35 buli kimu mu ddwaliro tukola ki tukisasula ate nga lya gavumenti ate mu masomero osanga essomero limu lina abaana nga 7 nga balina abasomesa nga 10 oba 7 mu private ate nga tebalina na classrooms aw'okutuula ate n'ekirala mu education wabeerayo scholarships eziva mu state naye zigenda mu families ezimu zine ezatuusi n'ebayima ate economically mu byenfuna bebalina ebyenfuna eby'amaanyi bebalina zi factories ate tebasasula misoro tebasasula bills z'amasanyalaze tebasasula bills z'amazzi ate oluvannyuma ezo zonna bill baziteeka ku bana abayiru abalina obubizinesi obutono ate n'ekirala Mwankole region bano the Tusi and Bayima bebalina okusalawo mwana waani agenda ku mulimu guno muli kimu balina abayiru bebakozesa ngendo nga bwe kiri the ministers the what nga bava mu Buganda region mu other regions ne waffe bwekityo bwe kiri naffe bajjayo ne bakujjayo ne bakukozesa naye nga toyina buyinzi ebigambo byebyo ampuliriza tubalaba nga buli ava Embarara ogamba yali bulungi naye nabo balimu okusossolwa okwenjawulo ffe tulaba mannya tetugaawula naye nga mulimu abalangira mulimu n'abambejja okusinzira katambi k'omukyalo oyo nga bw'olidde ebigambo ebyo mulimu Abahima mulimu n'Abatuusi naye Abanyankole Bakaswa n'Abakiga Bakifeefe embeera yaabwe nabo eyungula ezziga baliira ku Bulagala baliira ku Mbalaza baliira ku nsiko bebalya ng'abakulu bamaze okubeera nga balya kale n'obwombe fukusa video jimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe nagamba eno channel ya muntu wa wansi yekka munnange gwombede naggwadda atakyali nkoko eniera mutunzi munnange eno channel woli wakyamu yaffe abaagala enkyukakyuka Mukama Katonda akumpere ebirungi ebisinga akunkumire tukwatagane mwaka addako bye bye